Good morning, this is Kenyata and I'm your host, House of Zulfa. Karibu, leo ni tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka wa 2025. Yeah, karibu. Introduce yourself. Yes. Hi guys. This is Felix Andrew. I welcome you to our morning t-shirt. Yeah, that is good. Where we want to talk about some of the political issues that are trending in the country. And we believe that some of the enlightenment that we may have and we may help each other will make us at least have a clear understanding of some of the things that are prevailing. Yeah, thank you so much, Zulfa. Okay, so that is that. So jana tumeweza kumsikia bwana rais former president Uhuru, ambapo alikuwa na encouraging the Gen Z, yes, telling them that they should fight for what is theirs, that they should fight for their freedom, and that has really made me happy. Sababu unajua kidogo ulikuwa tumesikia wameshikana na bwana nani? Bwana anaitwaje? Bwana Ruto. I don't know if you'd heard about that. Yes, sure. I heard about that, no? But truly, I'll never believe in politicians because it seems to be a game. A certain game. What was the point during that day when they met, and what was his point yesterday when he was talking to Gen Z? Are you sure that these people are really straight? You know, that is, the issue actually. Nashangaa nikikwambia Felix. Nikikwambia mimi kutrust hawa watu ni ngumu. Because this person has been quiet for all that long, yes? Hajakuwa akizungumza kidogo tukaona amemeet na president William Ruto, si ndio? And we didn't know what was going on. Na akanyamaza tu, as in aliacha tuka assume too that he is wakona wame handshake na Ruto, si ndio? And then all of a sudden ndio huyu. Inaweza kuwa ni game fulani tuone ni kama ako side yetu, atuambie Gen Z piganieni haki yenu, alafu the next minute we know anaanza kutuambia eti unajua Gen Z ambaye kufanya hivyo, sikizeni serikali and all that. So these people you can never really trust them, yes? Ama unaona aje? Sababu mimi najiuliza mbona alikuwa amenyamazaga all that time? Mbona hakuwa anatuambiaga chochote kuhusu all that? According to my view, I believe in Uhuru Kenyata, by the way. And I won't say that anaongea kitu yenye haelewi ama anafanya vitu zenye haelewi. Zulfa, that guy, I really appreciate him. Why? Unajua mgeni akiamua kukutembelea kwako, you don't need to just show the person that you don't want the person to come. You see, you just welcome the person warmly. If possible, you can even prepare a good meal for the person, a good moment for the person, lakini unaelewa chenye unataka kwa roho yako na get. So according to my view, even President Ruto kujitoa ofisini alafu anaamua kumtembelea, it was a good thing, you see. And aliamua like wacha aende kumsalimia, na ni vizuri ukienda kusalimia babako akirao na get your spiritual father, unaona? So it never meant that sasa wakati Uhuru alimuwelcome kwake sasa everything was all about in line within these two people. No one is saying that the president shouldn't go to the former president. I'm not saying that. I'm just saying that why now? Why now? After all that, why is he encouraging the youth now? Why? That is a question.
because these people don't just do anything. These people don't just, hawa ni wale watoto ukisikia ameangusha kijiko kwa dining room, there's a reason. They just don't wake up and do that. Everything they do is calculated. Every single move they do is a calculated move. So why now? To justify my statement, unajua like mimi niliongea nikijua naweza jiinterpretia kwenda ndani, you elewa what I mean. This is what I mean. The statement of yesterday, okay, yesterday's statement yenye ilikuwa made by the former president of the Republic of Kenya, ilikuwa inajaribu kuonyesha vile huu mse pia anaweza kuwa concerned kuja kwa hizi vitu zenye zinaendelea kwa sahi. Na he's trying to advise these people at least to wake up and open their eyes, unaona? And I'm asking you a question. Yes. Hii kitu ijaanza kuhappen sahi. Haijaanza sahi. So why now? Why now? Hii story ijaanza huu mwaka. Haijaanza sahi. Why is he been quiet? Why is he not been encouraging the youth back huko wakati? Abduction has jaanza sahi. All these things has jaanza sahi. Gen Z hawajaanza kupigania their freedom sahi. It is something that has been going on. So why now? Why is he speaking now after all that time? Zulfa, once you have been out of a certain company, you don't need, maybe you have no reason to think of, you have no reason to go back and maybe start talking about the company or whatever is going on there, because it has got many people who can stand up and maybe try to complain whatever is going on there, or to advise if possible. You see, that guy alitoka power akaenda nyumbani. Na he has got nothing to do with politics mostly kwa sababu yeye ni msemo mwenye alikuwa retire already. Sasa ulikuwa unataka ongea kama mtu mwenye opposition ama mtu mwenye anafaa kufanya nini? Nikuulize. Sasa babako sababu ushatoka nyumbani ukaenda nje, inamaanisha sasa he's not going to advise you on anything. Zulfa, he's not going to speak when you're under attack. Let me remind you. Yule ni mtu mwenye constitutionally alienda nyumbani akiwa amenawa mikono, ameachia wengine pia wafanye. Do you uliwaisikia Moi akijaribu kuzungumza chochote hadi siku yenye alikuja kufa? It's like you don't. Ebu tell me your point, Felix. Tell me your point. What is your point? Uhuru kunyamaza kwake hakuna makosa yote hapo. Una get? Unasema constitutionally, I hear you saying that he went home, constitutionalist, he gave out the power, akaonda over nini kila kitu na akaregea akaenda kwake huko Gatundu, si ndio? But let me tell you, kuna vitu zinaweza happen. Sawa? Like kuna vitu zinaweza happen uone no. Hata wakati ni Ukraine ilikuwa inapigwa na Russia, the former president stood up and spoke. Sasa like Ebu sikia Peter Kibana anasema, good morning Zulfa and Felix, how are you guys this morning? And then there's we are good, Peter. Then there's Jamal Hosman anasema watching live from DC. Thank you so much, Jamal. We appreciate Jamal. Peter anasema Uhuru Kenyata is the chairman of East Africa Community Security. Now he has more power than Ruto. But Felix is out of order. Yes, because he has power. Usiniambie sasa eti aliretire akaenda nyumbani and you're seeing your children are dying and then kuja tu level. Aya, ndio huyo asharudi. No. Nikuulize swali. Why? The question is why after all. Let me ask you. Ruto akiwa president alikuwa shapata hicho kwanza? That is my question. After retire. Aliretire, si ndio? Angekuwa chairman kama ako president bado. Lazima angeretire kuwa president ndo aende kukua. Lakini si wakati aliretire hakuwa kwa hiyo chair, si ndio? Kwa saa hii ako kwa hiyo chair, si ndio? Si amerudi basi ameanza kutetea. After how long? Unajua I don't see how. Okay, unasema tu ni huyu amekuja. It's like sasa uniambie tulipigwa hapa, kuna neighbor hapa ama like babangu alikuwa tu pale na alikuwa nasia
juu ameshakosana na mangu na kwa sikia tunakuwa hapa tunaibiwa tunapiga nduru. In fact mpaka sister yangu mdogo ambaye ndio babake ameuliwa hapa ama amechukuliwa, then anakuja kesho asubuhi ama anakuja kesho kutwa akituambia, ndo anakuja sasa anakuja kuongea akisema unajua, oh no, the moment this started happening, kumbuka Kenya, sijui Raila Felix mimi nafaa kuelezea aje. Acha nikwambie Zulfa. The former president Uhuru Kenyata siwezi hata mimi jaribu kumlaumu. Kwa sababu we have got many people in this country wenye wanataka seat ya president, wenye wanaweza perform fit upande wa opposition. Wako wapi? Kwani wao walikuwa wapi? He is not being opposition. Sasa kitu yenye ninataka uelewe ni moja. Uhuru Kenyata kunyamaza kwake, unaona kunyamaza kwake? Kwako inaweza sound kwa makosa. Sawa? Lakini let me tell you the truth. Omse hajanyamaza vile unadhani. Amenyamaza aje? Hajanyamaza. Angekuwa amenyamaza hata yesterday angekuja kushout to kwa nini? Let me ask. Unajua kuna kitu ama uko na any information yenye maybe watu walijaribu kumuitisha usaidizi akanyamaza? Hey, Felix nimekwambia aje. I don't know if you're getting this. Hii haikuwa ni story ya unga imepanda. Hiyo anaweza nyamaza na kweli like your president will sort it out, Mr. Ingililia. Hii ilikuwa ni story ya ni unga imepanda. Ni sijui ni mafuta ya kaanga hakuna. It was matter of life and death. People were dying, people were being abducted. He could have spoken up. He has more power than Ruto. He could have spoken up. Aya, na ulisikia alisema nini jana? After how long? That is a question. Si duration after big. Si duration big. Watu wameanza kudai juzi tangu June last year. How many to go to June? Ruto alienda kwake lini kwanza? Na what if maybe alimwambia wacha kuabduct watu behind the camera? Ama upate maybe amekuwa akijaribu kuzingatia hizi vitu behind the camera. Unajua Zulfa, si vitu zote zina happen behind mbele ya camera, mahali watu mnaweza kuwa mna watch everything that is going on. What if maybe you tried to talk to him about those things behind the camera? Let me tell you, I love kama kuna president ambaye I loved and I love ni Uhuru. I used to say ara anaweza chukua hii nini akuwe tu like tyrant, a rule tu tujuange tu ni the Kenyata family na rule. I used to say that, maybe it could have been so ignorant of me or arrogant of me, sawa, because I liked him, because he used to listen to the people of Kenya. Sawa. But what I'm just disappointed that he had to wait for so long to speak up, to like why. Na naambiwa na Felix anaambia Peter ananiambia at Zulfa, President Uhuru Kenyata advises all 8 East Africa countries from 2022 because he is the chairman of East Africa Community Security. That's why Ruto went to see him. Remember, even all ambassadors been visiting. I don't know, ajamalizia vizuri. Acha nikwambie Zulfa, si unaona hiyo point inanisupporti, sababu there are some of the things maybe waliongea ambavyo haviwezi vingine maybe vikuwekwa before the social media for us to just see. Kimani, unasema Uhuru Kenyata didn't want to interfere with this government, but he is Kenyan. He is Kenyan. It is his people that were being abducted. Kuna mali nimesema hata wakati wa Ukraine. Former president alikuja akaongea. There are some things you don't say, you don't interfere. Nimesema hii story ya unga, hii story ya like unga imepanda. These were people being killed. These are people who are still missing even now. And I don't think you get it. Let me tell you. I don't think you get what I'm trying. I'm asking. No, the question Felix says I'm asking is why now? Why didn't he has power. Why didn't he speak up earlier and show the Gen Zs? Because Gen Zs just wanted to know there's someone who genuinely, like really with power that supports them. Juu hata mkisema Mr. Gachagua ana support Gen Zs, like he doesn't have that much power, but Uhuru did have that power. He could have spoken up. He could have shown the Gen Z, I am on your side. So please, let us do this and this. Hii kunyamaza inafanya Gen Zs wana feel they are alone.
you're telling us is you're telling us uko mwisho. Sijui if you guys are getting what I'm trying to say. Nimekuelewa vizuri. I'm totally, in fact I can say that I'm with you in thoughts, you see. But this is what you are supposed to understand, Zulfa. Okay. That guy I believe to be is a better person, because I can't say that he's a good person, but he's a better person. Kuna mikakati mingi maybe angeshughulikia na niko sure angenyamanzia hiyo story abduction, unaona. Aliongea maybe hizi vitu hizi aziko vile tu nilikuambia, maybe his information about these things maybe haikuwa kwa mbele ya kamera. That's why maybe hata jana ilikuwa by chance ukaona kuwasaidia youths if possible who fight for their rights. Uliona, lakini vile aliwaambia, alisimama imara akasema fight for your rights, fight for your jasho yenyu. You can't just keep quiet there and those people to just exploit you and you will never see them again. I like President Uhuru Kenyata, by that way. Let me tell you, nimekuambia that I love Kenyata. I follow Ngina. I love Kenyata. I love the way he used to listen to Kenyans. I love the way he used to like to have a solving skills of conflicts. The way he used to deal with Kenyans. The way he used to simama kipaumbele for Kenyans. That's why I'm saying I'm just disappointed. Why didn't he speak up? Kwani Zulfa ulikuwa unataka aende Kenya News Alert TV, aende Citizen TV, aende NTV, aende K24, ndio yasimama hapo mbele ya kamera mjue conference ya 1 minute tu. 1 minute kuonesha tu Gen Zs, I am on your side. Because that is what we've been needing. To know there's someone who like really gets us. How sure you eti alikuwa na aku support Gen Z? Sijasema Sasa si unaona, ndio maana ninakuambia huyo msee kitu yenye maybe hakufanya ni kusimama before social media, before aonyesha vile maybe ako against hizo vitu. You cannot know maybe kama limit hao watu huko silent la kajaribu kuongelesha. What if maybe angesimama mbele ya kamera hivi upata amenisite watu zaidi wa maafa yafanyike zaidi. Akafanya maybe a silent meeting yenye angewaongelesha pole pole. You might not know. That's why jana alikuja akasimama akasema aje you people Gen Z, unalisikia vile alisema Gen Zs, you are the best people to stand up and be firm, to protect your country. Unaona vile aliwaambia, you might not know my sister. What if, ndio ninakuambia you might not know kama maybe alikuja akawaita akaweka kando silently akajaribu kuongelesha, sababu hii as a leader angesimama mbele ya kamera aseme Gen Z I support you sijui nini. That could be an incitement, and those young men and ladies wangefanya maafa vibaya. Let me tell you the truth. Those hii age yetu it is very dangerous, Zulfa. Si kitu yenye mtu achukue nyundo akapigane. Haina shida, lakini ukusimama angesimama hivi aseme like stop abductions juu nini mbele ya social media nini baadaye aseme that he was silent when people were being killed. So naambiwa anapita at Zulfa check on at Kim if bado napumua. Remember the guy I told you to invite called Songa was abducted but later released after online media reported immediately. See now. See, I'll check on at Kim. I will check on him. It's Aitu. See now people are still getting abducted. Unajua acha nikwambie kuna comment moja hapa ya Peter inanibamba. Na ni ukweli inaandamana na kitu yenye najaribu kukuambia. Uhuru Kenyata didn't want to interfere with this government. That is why he was silent and he talks at the right time. Even Ruto, you see hapa anasema even Ruto confirmed in a military event that Uhuru advised him about security. Unanielewa? My sister, that's why ninajaribu kukuambia aje mtu kama Uhuru Kenyata ni mtu mwingine prominent, unaona? The moment anaweza simama aseme stop this,
stop sijui finance bill kwa mfano kitu hiyo ama nini remember ni an address the nation. Na i nation akina Felix, Zulfa na watu other people from of our age tunamsikiza. Na furthermore sisi ndio mostly tuko na hii masira kubwa. Be sure with me the way he could do that, be sure with me watu wangekuwa incited vibaya sana. So kunyamanza kwake ama kutoonyesha kwake haimaanishi like sasa itakuwa silent. He knows how to address people. He has led this country for like 10 years. He's been in this government. He knows the Kenyan people. He knew and he knows how to speak. What was the difference of kuongea sai? Kamuya anasema guys. Hi Kamuya. Like what was the difference of your time ya kitambo na sai? Lakini mimi lakini unaelewa majenzini ya kina nani? Uliona lakini the difference ukisema eti then angefanya was the difference. Sasa unajua saa hii watu wametulia kidogo, at least anaweza waongelesha. Zulfu umewaiongelesha wakati uko na hasira. Let me ask you, umewaiongelesha wakati uko na hasira? Wakati uko na hasira mtu ongee kitu yoyote ikuwe kidogo ikuwe kubwa. Will you just take it kulingana vile umeisikia na wakati uko na hasira? Wewe Zulfa mmoja mwenye. Bado saizi watu wamejam. No, bado saizi watu wamejam. In fact, watu wamejam more the moment that hiyo mwili ilikuja, the moment that wakina Kavuli they are just like wanaambiwa wanasema kuna watu ambao waliachwa huko na badala leaders wako na shughulikia hivyo wameanza kurudisha ule mjadala ulifanya in the first place Gen Z waanze kuandamana that waongezewe mshahara. So like what is the difference between right now and back then? Anyway. Mimi nyewe nayo kitu inaweza nikakwambia. Me I'm not against Uhuru. I am just asking why now? Zulfa uko against usikuwa against? The fact is this. That guy has got a very high level of wisdom yenye mimi nina appreciate vibaya sana. Be sure with me. Kwanza hiyo time ya maandamano hiyo kinaonkia omtata. Uhuru Kenyata angesimama aseme like stop this wewe. Unajua Zulfa, I'm very sure watu wangeenda kwa street wapige kelele vibaya sana. Mimi nakwambia ukweli. Zulfa, you are putting a lot of pressure to Murima Kingpin. Remember you sent him to Ichaweri during election day. You know, take it, Peter. The thing is this, I am not against at all Uhuru. I'm just asking, why didn't he speak up back then? Like, what was he waiting for? It is too late now. People have died. People have been kidnapped. People are still abducted. And he has power. Like, he has the power, like, to be like, you know what? Apana. Why now? That is the question. Why now, after, like, many people have died? After, like, all that? Why now? Zulfa, let Uhuru Kenyata akae tu vila ako. No need to jaribu kumblame. He is a very good guy. Blame guy. Understand me. What is the meaning of why? I am not blaming. Why? Because why would I blame him? See, and I can abduct watu. I'm just saying, like, he had the power to speak up. He has it. That is the thing. That is not blame. I'm asking why now? Why now inamaanisha nini basi? Why is he speaking now? Why didn't he speak up earlier? Is that earlier? not a blame? Well, wacha nikuambie. Wacha nikukumbushe kitu Zulfa. Do you know what the meaning of blame ni nini? Why now inamaanisha? Blame, do you know the word blame inamaanisha nini? Ni kuchukua every fault niseme ni yako. I'm not saying fault ni yake. I'm saying it's like ni kama venye kama for example wale watu ambao walikaa yule mama akipigwa, they had the chance
to speak up, waambie ile mtu wacha kupiga huu mama juu ya unga. In fact shika 200 kama ndo 200 nasumbua, shika 200 ni hii. Sasa that is the thing I'm saying, that he had the power to like speak up. Mbona Gachagua has been speaking up? Mbona Gachagua has been speaking up the entire time? That is what I'm saying. Why hasn't he been speaking the same way? Gachagua kuongea kwake ama kutoongea kwake si shida, sawa? Gachagua if possible wacha azidishe, but the fact is mtu kama Uhuru Kenyata aanze kuingilia mambo yenye yanaendelea sana kwa government, mse atajipata kwa opposition, my sister, please. Understand me. That's why kunyamaza kwake haimaanishi like alikuwa kwa opposition, si alikuwa ni pia ni chairman kwa Azimio, si that is our opposition. But sasa haizi beba. Okay, nimekuelewa. I thought like unataka kusema eti ya chairman sijui hii nyingine hiyo kubwa. No problem, alikuwa yes, si ndio? Alikuwa but bado saa hii ni ojawan. Yeah, he still hajatoka bado. He still si ndio? Na bado akona cheo kubwa. Si akona cheo kubwa hapa hivi Mashariki, East Africa ama. Zulfa. Huyo msee mimi according to my view, sawa? And I may not be right, but the fact is msee mimi sioni kama maybe kunyamanza kwake kunaweza kuwa anaweza kuwa ametuangusha kidogo, unaona? Kwa sababu truly if we could sound up, be sure with me kuna tension fulani kangejitokeza, my sister. Naambiwa Zulfa, remember at Embu event where they both attended church together and he said, nakumbuka venye alisema aliongeaga huko Peter, I remember, and I wish you guys could really understand. I'm saying maliko hata kusema eti uta insight. Maliko tunataka mtu ambaye anasimama with what is true. Si eti tunangoja. Gachagua has been I said that mimi ni kuangalia TV na kusikiza radio na kusoma gazeti. He is still chairman of Azimio. Like nyama like tunasema. Why is he just watching? Why is he hapo kwa sideline just watching? Mimi nilikuuliza swali hivi. President Moi alikuwa kwa power, si ndio? Pia hata President Moi Kibaki alikuwa uongozini. Hadi vile alikuja kufa. Sawa? Ulisikia amesema nini maybe akijaribu either ku-criticize ama kuto-criticize ama kuongea chochote kuhusiana na power yenye ilikuwa inamfuata kutoka nyuma. Let me I'm going to ask you something, yeah? Afadhali huyu President Uhuru wa kitambo mwenye tunajua, at least alisimama akasema aje fight for your rights. Mimi personally mimi siwezi sema like hapana Zulfa. Wewe sema Jenyulu unasema. No, in fact the only thing I can say is like I wanna see that video again. I wanna see that video of former president speaking, and I'm like, the way he has spoken right now, why hasn't he spoken earlier? Why hasn't he Usiniambia angekuwa aki-insight. Hapana. Umesema he's a wise man. He knows the Kenyan people. He knows how to address them. And at this point Mali Kenya yetu imefika, if atajitolea to like we try and stand with the truth. We try and fight for the truth. Then what are we doing? Who's gonna speak for us? Sasa tukisema eti anaangalia tu TV, anaangalia gazeti, who's gonna speak for us? Who's gonna speak for the common mwananchi? Unaambiwa na Felix, you're right, Uhuru Kenyata means a lot. He can't just talk like that. His job is to advise the current president. Yes. He advice from yes. Or he takes Allah. Can we see the video of Mr. Kenyata?
Uhuru Zulfa. Uhuru haezi nini? Nataka tumsikize. Alafu niambie. Our wider family, friends who have come let's listen join us here today to bid farewell to a son, a brother, a cousin, an uncle, a father, grandfather, and great-grandfather. A man of all seasons. A man who, as everybody who has spoken before me has clearly indicated, every single person in this room or under this tent today, given an opportunity, will give you a story about Kivadi that will be completely different from the next person. Makes you wonder, are you talking about the same person? As we grew up, Kivadi was the older. And I remember when he refused mambo ya shule and decided, or let's say it was decided for him, that he was going to go to prisons. Before he progressed to go to Athi River, I remember when he was in committee. And he used to come and regale us with stories of how people are sorted out in committee. So we used to ask him, and you, have you been? And as you said, you never know whether Kivadi is lying or telling the truth. Yes, I was even there. I know. But he was a man who loved everybody equally. And he was always there for you. And I remember even when we were still in school, and others here who will remain nameless will know that when you needed somewhere to go, the first point of call was Kivadi's place. And I remember even when he met this beautiful girl here. Yes, it was wonderful. And I remember even some of us almost became persona non grata in Mr. Gigi's house because we were the ones who were being accused of having led his daughter astray. But it wasn't astray because, as you see, what a beautiful family she has managed to raise together with Bwana Kivadi. There are many things all of us can say, but I don't think there is a single member of our family who Kivadi did not touch in one way or another. Jame sitting here is a perfect example of the man who sort of became a kind of copyright of Kivadi. He was our generation Kivadi. The feasts of Kivadi that you have heard about
which some of us would see fly, but mainly in defense of his friends, who were also inherited by Jame and etc. The love for cars, the love for everything, I mean, for life and for loving people. He managed to impart that in very, very, very many of us. So we're going to miss a brother, we're going to miss a friend, we're going to miss a man of all seasons, a man who lived life to its fullest, a man who lived it in accordance with his terms, not with anybody else's terms. He lived it according to his terms. Fast and furious. Fast and furious. And it is amazing that in the same way he lived his life, fast and furious, is the same way he left this life. Fast and furious. All of us were taken just by surprise. Nobody would ever have imagined that it happened. A completely healthy man, 1 second, and in very few minutes, he is with the Lord. So the way he lived is the way he died. We thank God that he did not suffer. We thank God that he went in peace. And for you who have been left behind, we are all there as a family for you. You have not been left alone. The entire family will be there for you as Kivali was there for us. If there is anything any one of us can do for you, please never hesitate to ask. Never for a minute. And I must say I was very proud of that young man who introduced his larger clan of miners and committed himself to continue the fight that his father had started. Father was a warrior. Shida ya watu siku hizi, everybody ana sijui mumeogopeshwa, sijui even you gina naona rudi uingie hii majenzi, nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana. Sio kukakaa hapo wakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Sio kukaa hapo tu. Kuna kitu inadumu. But everything is worth a fight for. If you don't fight for it, ikienda mtu asilie. Msimame mupiganie haki yenu. Na mko na hawa watoto wamebaki ambao wako tayari kupigania haki yao. Waungane pamoja nanyi. Can't just stand there and let people take your hard earned sweat. Dunia iendi namna hiyo. Muwe watu ambao hawataogopa, wataishi kama my friend. Ameenda detention, si alitoka na akaendelea na maisha. Hata nyinyi teteeni haki ze. Sio kukaa tu munaogopa. Kuogopa sasa ni sisi tutulie sisi. Ninyi ndio mko na nguvu ya kupambana na hii watu. But we are behind you. Muendelee namna hiyo. Mungu awabariki na walinde na pumzishe ndugu yetu, rafiki yetu Kibali in eternal peace. And may your legacy live strong and long. And may we see it in your children, your grandchildren, and your great-grandchildren. God bless you all. Are we ready to win? It's the WRC Safari Rally 2025. Everyone wins. Go, go, go! School fees won! You met this beautiful girl here. What? I think I don't know.
see to hear Mr. Uhuru Kenyata. Peter anasema is also the director of AU Election Observer. He oversees the election in African counties. That is really good, and that also proves my point that he is a man of power. He has power. So ama Felix unataka kuniambia aje? Sasa Angeendelea tu amenyamaza, yeye endelee tu kuangalia from the sidelines ama sasa kuna mawili matatu ambayo mtu unaweza jiuzisha ya kuchome. Una get? And it will never be good, I tell you. Kunyamaza kwake mimi siwezi, yani hata siwezi jaribu kunini. Siwezi jaribu ku Zulfa, Yes. siwezi jaribu hata kumwekea kablemu hata kadogo. Sababu you see this is a system whereby iko na watu wengi wenye wanafaa pia kuparticipate. Tukianza na wewe mwenyewe, sawa? Haya. Huyu mse ako na seat mahali yenye anashughulikia tena ni kubwa kiasi. Are you sure that maybe akianza kuingilia hii mambo ya hapa chini hivi haezi jichomea ama haezi pata maybe ameanza ku lose some of the respect zenye ana deserve. Unajua kuna siasa zingine unaweza ukajiingisha zikuchomeza ulfahamu ujue. Nikuulize. Saizi watu wanasema ya kwamba kuna venye ni ngumu sana Raila kushinda kile kiti cha AUC. Si ndio? Sababu wanasema haja condemn abduction. Wanasema sababu wanamwangalia if kwa backyard yake things are burning, how is he gonna represent Africa? So like me, what I'm trying to say, he could have spoken. He could have shown the Gen Zs that I am on your side. Vile ameongea tu saa hii, angeongea tu kitambo bado. Lakini sasa Zulfa, you will never know. You might not know if alikutana na wase akawaongelesha. By then nimezingatia kitu sana. Sababu truly si vitu zote mtu anaweza weka tu mbele ya kamera ama kwa TV. Ama niko wrong by that. Now you drive your point. Yeah, truly he is a very sensitive person, you know. Na the moment maybe ataanza kuonyesha side yenye yako vile alifanyanga ile time ya campaign, haiwezi leta form. In fact, if possible, ni rahisi sana upate tension imejicreate. Si hata inaweza itaji create. And it will never be easy for us Kenyans. Mseka huyu could take his time kukuja kuongea maybe as late as possible, vile ushasema ni late. Be sure with me. Kuna wawili watatu either wenye alitumia na kuna mengi yenye angetaka ku avoid. Si eti maybe ana uwezo wa kusimama aseme nini. But I remember you guys saying wakati Libaki ameshikana na Ruto, na wakasema Ruto ni kama Ruto anataka kumtumia yeye for nini, for inaitwaje, for kura, kama apate kura za Mount Kenya. I remember people saying that kama wameshikana, kura ya Uhuru ni moja, kura ya Uhuru ni moja peke yake. So it doesn't mean because yeye ameshikana na Ruto atapata kura huko. Sawa? So are you getting what I'm trying to say? Yes. Nakuelewa. Lakini unajua ni nini? Si president, okay, our former president Uhuru Kenyata alisimama akasema niliwaambia mtalia na saa hii mnalia. Si alisema hiyo kitu? Alisemaga ni kutakuwa kubaya. Alisemanga, si ndio? Si alisimamanga mapema akaanza kuwapea mwelekeo watu, wakaona like msana wa mislead, wakaanza kusema kura yake ni moja. Sawa basi, tena mna expect aseme nini? Tena mna expect asimame mapema kusema nini? Alisimamanga wakati wa election as
early as possible akawambia this is the way to go. Watu mkasema kura yake ni moja. Zulfa, mbona tuanze kumblame? Kwanza wewe mwenyewe mbona unaanza kumblame sasa eti mbona unajua unasema kumblame? I am not blaming him. You are asking why. I am asking, unajua differentiate blaming and asking a question. You are asking why. Why sasa hiyo why you si kublame. Kublame ni kusema everything that happened Kenya ni fault yake. Why ndo? Sawa, nauliza swali why. Okay. A question. Nimekuambia umse. Why, let me ask you Felix. Why do you think he is speaking up right now after everything that has happened? That is my question. Unajua una kama mkali. That is the question. Why do you think he is speaking up right now after everything? Sasa, I am not saying it is his fault that that is blame now. I am asking why. Why do you think he is speaking up right now after all that time? That is a question I'm asking. Na mimi nikakujibu. Umse kuna maingi yenye anajaribu kuavoid, and he cannot gain that stability ya kukuja kusimama before people. What was the difference hivi na hivi nisikize kwanza. Hivi na hivi ambayo inaweza kuwa sensitive na inaweza lead to violence if possible. By keeping quiet, ulimuona akiongea wakati wa maandamano by the way. Let me ask you, what is the difference of speaking right now na speak then? Bado ameongea tu, kama ni violence it happen violence. Like ameongea tu bado. Zulfa, huwezi ongea chochote wakati watu kwa sense of upset. You cannot speak. Hata statement yenye alisema jana my sister, angejaribu kusema hii statement ile time wakati wenye emergencies were upset, I tell you bado watu wamejam more worse. Kamuya anasema also me. Sikia Kamuya anasema also me, I have the same question. You don't get what I'm trying to say. There is no difference of ye kitu amesema sai. Bado ameambia Gen Z fight. There is not like ati bado Kenya iko fiti, we are still tense. So hata kuongea sasa kusema fight for your rights, fight for your jasho lenu, fight. He is still telling them to fight. So what's the difference of right now and back then? Uliona lakini vile vijana walikuwa na hasira ile time hadi mtu anapigwa pressure ya maji hivi inamsukuma inampeleka, hiyo ni pressure ya maji. Alafu aseme kitu kama hii. Sasa hawana hasira. Sasa hawana hasira. When is one question? My sister, ile time walikuwa very very upset. And they were totally upset. Siku ubaya na simtetei, but that is the fact. Umse ange make statement kama yenye ile ameke jana, simama na mkatae achichichichi. Kwa sasa bado itafanya tu bado wanini watu waamke. You know, you don't get me. I am not fighting. I'm getting you. I am not fighting. I'm getting you. I'm asking a question. You don't look at your country ban. You don't look at your country ban because you have positions and you have what. It is your country. And that's why sometimes I feel so proud of Gachagua. He speaks. He's not inciting anyone when he says tufanye hivi. No. Uhuru could have done the same. Hata kama position yake is sensitive aje, when it comes to your country, you speak up. It is like unakurembesa familia yako kiama saizi utoke Kisii uende kuishi Kisumu na upate Kisumu usijue ni chief wa Kisumu na upate kuna kitu na happen kwenu. You won't speak up. You will speak up when people are already dead. You will speak up when people are still abducted. You will speak up. What is the difference of right now and back then? You could have still spoken. Then back then atungeza kumjudge tukisema ameshashikana na Ruto, ameshafanya nini. We could have known where he stands. Unaambiwa kipita kina anasema Felix, you're right, he has a very sensitive position in Africa and many countries are looking at him. Remember Raila was fired at you for interfering with his country's politics. Then Kamuya anakuambia what's the difference between speaking now and that time? Sawa, and Felix anakuambia explain vizuri. Mimi nauliza swali nataka kujibiwa. What is the difference between now? Bado ameongea, bado akona hiyo sense. Kwani ameacha kuwa chairman of you whatever. Hajaacha kuwa, he is still.
So what is the difference of right now and back then? But he still has that sensitive position. So why is he speaking now? Nimeambiwa ni explain vizuri, right? Ana mimi nataka uni explain ni understand. You want me to explain for you better? Zulfa, Uhuru Kenyata has got a very high position in Africa. Sawa? He has got a very good ranking, you see? Coming to stand before his own country and say that stand firm and let this problem to end as soon as possible, wakati ule wa maandamano ama ule wakati tension ilikuwa. Be sure with me, those statements were going to turn inside. Bado Skiza. Those statements were going to turn incitement. You see? And by that time, those Gen Zs were very upset. Sasa, unajua like angeongea hivyo, that could be the moment those boys and girls could maybe do more worse. Can I ask you a question? Sasa hata padi na penalty chomwa. Can I ask you a question? Kunyamanza kwake kukuja kuongea time kama saa. Can I ask you a question? You are saying statement yako umesema hivi, umesema he has a very sensitive position in Africa, si ndio? Sasa kuchoma si poa. I want to ask you a question. Wewe niulize wakati ushanielewa. Unajua kuongea chochote hivyo alafu maybe anaweza kuwa anaangaliliwa. Anasema like you made this statement this and this and this and this and this is what has happened. Alafu maybe hiyo statement ingezungumzia during that demonstrations, maybe upata hata parliament sasa imechomwa. Watu wamepigwa mabule. I'm going to ask you a very simple question. Twende tu pole pole. Umesema he has a very, when apita mnasema he has a very 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 sensitive position. Si ndio? Very sensitive that he couldn't speak back then. Si ndio? Because Gen Z walikuwa wamejam. Si ndio? That's why he couldn't speak back then. Even though umesema. That is what you have said. I want us to go slow. Ati nini? That he has a very sensitive position kwa Africa. Si ndio? And then at Gen Z walikuwa wamejam angeongea. Si ndio? Let me ask you. Saizi bado Gen Z wajajam? Nataka tu nijibu like yes or no. Saizi Gen Z wamejam? Wamejam. Okay. Na ameongea. No, I'm going to ask you a question. But does he still hold that position that in Africa? But he's still no, just say, does he still hold that position? Ako. Bado ana hold that position, si ndio? Na ameongea na bado Gen Z wamejam. Sasa tunasema then ingekuwa ni coincide. Sasa sasa amefanya nini? Thank you so much. Umeniuliza fiti. But do you remember during that time walikuwa kwa streets? Do you remember by that time Gen Zs walikuwa kwa streets? And do you remember during that time ilikuwa tension ilikuwa kwa country? Hadi majeshi wanakuja kufunguliwa. Alafu sasa ndio niambie asema aje simama na you are right, this is your country. Felix, bado kuna tension. Tension iko wapi? Umeona wapi police? Umeona wapi majeshi sasa kwa barabara? Umeona wapi majeshi? Tension when you can't wapi majeshi kwa barabara? Tension when unaona watu wako on high alert. The moment they see someone, like people are on high alert. The moment unasikia sisi mtu anasema whenever we see some cars, people are beating up the CI officers, people are doing this and this and this and this, bado we are still on high alert because tunapata mili, because people are still abducted, because bado kuna watu walikuwa abducted just some few weeks ago. It is bado kuna tension. Juzi 3 days ago mwili umepatikana wa kijana ambaye aliabductiwa. There is tension. That lady from Tanzania was abducted too. Tumeambiwa na Peter Songa was abducted too. So there is still tension. It's not like ati amekuja kuongea later after Zulfa, you cannot compare this tension right now and the other one. Kubonga nataka kuambia Gen Zs go back to the streets now. Go back to the streets. Akibonga in fact sahi after everything ishatulia. Is telling the Gen Zs go back to the streets and fight again. Why? Umewahi sikia kuna watu wameenda parliament before tangu tupate uhuru. Alafu niambie eti angesimama during that time waseme eti stand for your rights.
Why? Do you think nini inge happen? How are we translating? So tension is not such tense as that time we had a stream here, a live stream, where we were saying mother of all mandamano is brewing. It is brewing, so people are tense. It is brewing, and then here comes our very beloved former ex-president, and he says, "Fight." Translate. Zulfa, mimi hakuna time nita agree na wewe upande wa kunyamaza kwake during that time. Ebu imagine since we got independence in 1963. Kenya ikakuwa republic in 1964. Hadi wa leo hakuna watu wamewahi ingia parliament hadi wengine wapige maselfie hivi juu ya makasiriko. Alafu my sister uniambie during that time wange mention like stand firm. Si hata ingekuwa yeye ndiye ana fund hizo si hata ingekuwa like yeye ndiye ana what is the difference, Felix? Ingekuwa hata yeye ndiye ana fund hizo vitu. What is the difference of now and back then? In fact sasa sahi watu right now pension is not, watu wamejaa more mpaka ulisikia magari za nini za kumwagilia za kumwagilia, because watu serikali na shughuli kuanza kuwa na maandamano mengine, wamenunua magari mengine ya kumwagilia watu nini. Hebu soma hiyo comment ya mwisho. Unajua mimi nikikwambia kitu pale juu, Zulfa we told you that ni Peter huyo, we told you that he talks at the right time because he holds a lot of support in Kenya. Uhuru Kenyata controls 8.3 million votes and Ruto controls 7.1 million votes. Then Kamuyu anasema Uhuru aliinua asira ya Gen Z and wait labda ni wile utaona vile labda asira ya Gen Z itaanza kupanda tena. That is what I'm trying to say now. Endelea. That time he could not talk because there was pressure in the country which he was supposed to control than creating more pressure. Remember, he was accused of fighting Gen Z 7 months ago by Ichungwa. Let me tell you something, Peter. We are fighting for the freedom of our young people, for the freedom of Kenyans, for a better Kenyan, for a Kenyan that we can afford to live in. Sindio? That is, and it is still happening mpaka saa hiyo. Unajua kuna kitu yenye understand nikiuliza, what is the difference of back then? Kwani yeye bado saizi kama ameongea hata ambiwa bado ana fund, ama saizi kuna difference gani? Saizi kuna difference gani? You guys don't get. Saizi kuna difference gani? What is the difference now? What is the difference? Zulfa, lakini si kubaya. Uliona like hadi Kenya yenyewe as the government will break the law kufungulia majeshi kwa sababu ya the same thing. Jeshi wakaenda in the city of Kenya, Nairobi huko. I want you to explain to me, what does it mean? What does he mean now when we know people are tense and people are angry and people are really upset with the governance of Kenya? What anajaribu kusema aje kusema Gen Z mpigania haki yenu? My sister, elaborate Felix. What does he mean? He means that even during that time he was No, even amesema hivyo. Ameambia Gen Z wapiganie. How are the Gen Z supposed to translate those words? Nisikize. Translate them for me as a Gen Z. Aliwaambia sawa na kutranslate kwao vile wanaweza translate is that this country is on their hands. You see? And they are the same person who will bring changes. What does it mean fight for it? Fight for it means that the country is for us, not for what does it mean? Akisema nikikwambia fight for what is yours, what does that mean? Nataka tu translate vizuri na usijaribu kupiga kona. Ulikuwa unamaanisha sema tu directly na hiyo statement inamaanisha what belongs to me. I'm not supposed to give it back to anybody, and I'm not supposed to let anybody use or exploit that resources that belongs translate to me. Fight for what is yours. I make sure whatever is mine. Okay? Translate kwa Kiswahili, like translate inasemaje? Kwa Kiswahili. Fight for what is yours. Nipiganie kilicho changu. Na Gen Z wapigana aje? Wanafaa kupigana aje? Ama anamaanisha wapigane aje? Wanafaa kupigana aje? Nataka maybe stand firm. How will they stand firm?
ni ku stand firm. How? Si kusimama for the reality. How? To stand for the reality. How will they do that? To say no where it is supposed to be no, and where to say are they yes. gonna say no? At where are they supposed to say no? See, wakati maybe there is a mess. Like the mess is Kenya ni crime scene sahi. Where are they supposed to say no? Because kidogo kena kwa mtandao unashikwa na abductiwa. Where are the Gen Z supposed to fight and stand firm? Ebu nieleze tu vizuri. Maybe I'm not getting. Anywhere uko mali wanaweza manage. Anywhere sasa ni wapi? Uko mali wanaweza manage. Sasa unaona, now this is what I'm talking about. Like unataka tu kulenga hiyo point kabisa. Hapana Zulfa, maybe kama kuna okay, this is my point. President of wa kitambo Uhuru Kenyata kusema stand firm and fight for your rights, haikuwa inahusiana na hii kitu unaniuliza eti ni wapi wanafaa kusimama. No, but the fact is like how are the Gen Zs supposed to translate that? Bado hata uko Kenya na sisi saa hii, si ndio Felix? Like unajua siku nzuri. Unajua siku nzuri kabisa, unajua like kidogo unapata brother yako sister yako ameenda, maybe utamwona tena, maybe amechukuliwa kabisa. Life ina get harder, like it is getting really hard, and people are upset by the governance, and people want the power back to them. The people want the power, like the power to the people. They want it to the people and for the people. They want it. And then you're telling me like now our former president comes and tells them, you know, fight for what is yours, fight for your tomorrow, fight kwa jasho lako, usikubali likuliwe na mtu mwingine. How are they supposed to translate it? Na wamejaribu kuongea na the powers that be kwenye mitandao, wamejaribu kuongea na the powers that be kila mahali, wamejaribu kuongea kwa social media, wasikizwi. In fact kidogo ukiongea umeshapotea. So when they say fight, when he says fight, ama unless unielezee vizuri, maybe I don't get, ama I elaborate, what does it mean when he says fight for what belongs to you? How are we supposed to fight when you go to social media and speak and try to speak, and kidogo hivi government ifeel hapo wewe umetuingilia sana, hapo nini unapotea? Sawa. So like kama democracy imeanza kuisha, how are they supposed to fight? Thank you so much. And that's a very good question. Now for your information, President Ruto was trying to enlighten people that you have got right, and you have got right, and you can, and you need to stand firm. Now that by standing firm there is no platform there is no platform which can be used well for these people to stand firm. Hapo ndio anafaa kueleweshwa sasa. Like tumefinywa social media, we can't use it kwa mfano. Tumefinywa TV hatuwezi kubaliwa kwa mfano. Tumefinywa radio hatuwezi tumia kwa mfano. Ndio maybe hiyo issue ikuje. Lakini kwa saa hii I'm very sure President Ruto doesn't know about that. Ruto? Yani President Uhuru doesn't know about what? Doesn't know that hao watu wanafinyiwa hata internet. Angekuwa anajua angesema aje. Kama shosho anakuja kupigana ajui aje. Wameabductiwa sababu ya kutumia social media. Angekuwa anajua aje social media pia watu wamefinyiliwa sana, hawezi post kitu ama hawezi sema, angesema aje. Ako the same Kenya na sisi. Is he the same Kenya? Sasa Zulfa, let me ask you. In fact, now you're making him sound arrogant and ignorant. No. When you're saying that he doesn't know that people can't go to social media, you're making him sound like ajui what is happening in nini. Ninajaribu kusema hivi, my sister, if you are totally willing to listen to me, okay? Ninasema hivi, kusema kwake hivyo, the information about maybe kufinyiliwa online ama uweze sema kitu online haikuwa ina ring kwa his mind. What he was trying to make people to understand is that you really need to understand that what belongs to you belongs to you. What do you know what he knows and what he doesn't know? How do you know what he knows? Kwa sababu ya kusema. Hata mimi si kitu ya kusema hiyo. Sasa you see kitu ya kusema like at this one I think everyone knows that using the social media to speak
because kwani ajua kibeto likiniambia kwa nini unataka kuniambia ajui kibeto likiniambia sababu ya kutumia social media. Sasa alikuwa anajaribu kufanya hao wengine wenye wamebaki hapa wajua aje hawafai kunyamaza. Sikiza, alikuwa anajaribu kufanya wengine wajua aje hawafai kunyamaza, wanafaa pia kufight. Leo mwingine ameendelea kufight, wasiacha kufight. Fuck. This is not easy. Yes. Reflect man anasema eti Kim say hi ama we say you are a spy, we don't trust anyone. Exactly. Peter, that is the point. Me, like at this point I don't get. I don't trust anyone. I don't trust ametokea tu huko amekuja ameanza kuongea sahi anasema people fight. I've not seen for a very long time. Amekuwa wapi? Felix ukiniambia hajui ati kuhusu social media use, hajui watu kutumia social media how ako Kenya gani kwani? Hajui watu the most watu wamekinapiwa sababu ya kuuse nini ya kuuse social media, hajui aje how when naonanga ngina wake mwenyewe akipost TikTok kila wakati how she even was posting about nini about the abduction. You want to tell me that he doesn't see what his daughter is doing ama is posting? He doesn't know how. You want to tell me that how at that point inakuwa nini? I will check on Kim. Sijui leo ameenda wapi. Kidogo nadhani anakuwa spy kwa nini though? Peter, why do you think he could be a spy? Ametumwa DCI. Let me tell you, the question will remain, Felix. The question will remain. Why is he speaking now? Where was he? Is this some elaborate a plan, political game? Because they know that people love wamekuwa like tuangalie ni mwenye atasikizwa na Gen Z no Gen Z wasijam, tuwaoneshe kidogo na wasupport, love kidogo handshake ibaki. Ukikumbuka anaitwa Julius Malema ama si Julius yule Malema wa South Africa. Jina la kwanza simjui, somebody Malema. Aliwahi ambia Raila once again, ilikuanga kitambo kidogo, ile time yenye Raila alikuwa anasumbua Ruto upande wa pinzani, unaona. Raila, stop what you are doing. Leave President Ruto to do his work. Unajua ni kwa nini? Raila was against some issues zenye zilikuwa zinaendelea kwa country. Is that what we want to happen to our former president Uhuru Kenyata? Kwa sababu I'm very sure if we could sound those words, or if we could give out those information zenye alikuwa anajaribu kupeana jana, my sister, be sure with me, na hiyo tension yote hivyo hadi majeshi yanakuja kwa street. We normal. Me until someone tells me why now I can't trust anyone. Why now? Why now? Because let me just answer you. Kwa sababu hakutaka kuchoma picha. Jana hajachoma. Paka sana choma aje na inji imetulia kidogo. Haijatulia nje. Imetulia kidogo. The same country with you, you know haijatulia. Akizulfa. We were discussing here and I remember people telling me that. Remember by that time hizo vitu zilikuwa zina happen double. Abduction na maandamano. Sawa? Unakumbuka like kuna watu wenye walipotea sijui ni for how long? Wakaenda kupatikana sijui wamerusha sijui ni wapi. Mpaka sasa hiyo time sasa maandamano yalikuwa
kulikuwa na kuporwa maduka za watu, zilikuwa watu wengine walikuwa wanatumia kwa advantage kidogo hivi, wanahepa na mtungi ya gas. Sawa? Maandamano yalikuwa yanaendelea, abduction ilikuwa inaendelea, na some and some killings pia zilikuwa zinakuwa reported, alafu aongee hiyo time. Hivyo ndio una expect maybe aongee hiyo time hadi wale baada endelee kuongea. Zulfa, let me tell you the truth. Any leader mwenye ko prominent is a public figure. Anytime unaweza jaribu ku sound anything yenye inaweza kuwa very 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 funny, be sure with me, hapo ndio watu wanashikilia. Kwanza, do you know how many followers Uhuru wako nayo? Ni wangapi? Unanguza? Niambie. Followers wa Uhuru ni wangapi? Educate me. Educate me. Wengi. Sawa? They have, you know, that hajatumika saizi ndio hao watu ambao tudhani kama ambaye is on our side because he has a lot of followers. How do we know? Because at this point we said we are trusting no one. Hata saizi Kimani amesema we do not trust anyone. Wow. Is that not tough? But the fact is kuongea kwa Uhuru during that time ama during the period of that maandamano and Genesis protest nimeona mtu mahali karibu kemkem, hebu nione kama yeye pia ataniingilia ama atanisupport. But the fact is ongea during that time because he could intensify that tension. Yes, unless maybe kama uko na swali la kuniuliza. Kama swali moja ambayo nimekuuliza mpaka sasa hujanijibu. Peter anasema Ngina, even yesterday she talked about the young people during the same event and pray for Gen Z before President Uhuru Kenyata talk. Why do you think Ngina was doing that? Why do you think Ngina was praying for the Gen Z? Why do you think that is? Because bado kuna tension. They understand what the Gen Zs are undergoing. Bado kuna tension. No maana ukija uniambie eti he couldn't speak back then because kulikuwa na tension. He couldn't do this, he couldn't do things because my sister, during that time tension was at the peak. Tension is still even now, Felix. But not as Felix, strong as the first one. Now ni venye tu watu wamenyamaza hivi wanaangalia vitu, but it is still tense. In fact, it is getting more dangerous when people have been abducted mchana. Inabidi watu wakatai na mtu. Tension is still. Tension bado ipo. And then you telling me that ameongea kwa sababu ajue eti watu hawezi tumia social media. Felix. Zulfa, si ulikuwa Kenya wakati wa maandamano? Obviously. Unakumbuka like hadi ile story ya kuachilia jeshi ilileta question mark in the country. Alafu during that period of maandamano and this period mali anaenda kuishia, we expect Uhuru aki alifanya vizuri. I'm telling you that person angejaribu kuongea. So what are you trying to say here? Ako kwa side ya Gen Z first of all, sawa? Ameanza kwa side ya Gen Z. Si ameanza kuwa niambie. Si ameanza kuwa my sister. Usiongee hivyo, ukiongea hivyo unanivunja roho. Hapana. Tuko hapa ndo tuongee. I'm asking you a question. Ameanza kuwa side ya Gen Z tangulini. See, you know his background. Tell me, tangulini. Kitambo. When I wanna things with evidence. Tangu election kitu ya kwanza kusupport serikali yenye iko kwa ofisi sasa. Hiyo ni kitu ya kwanza inaonyesha like. Hiyo ni kuanza kusupport serikali, si kusupport Gen Z. Acha mambo wewe. No, it's true. Let us speak what you're speaking. Umesema serikali, hujasema Gen Z. Sawa? Felix, what I'm going to tell you. Let me tell you the truth. Have been here. Let me tell you the truth. The thing is, we've been here. Go even social media and see wherever Uhuru Kenyata is making any speech, kwa zile klipu za kitambo, one vile Gen Z wana respond kwenda kwa huyo mse. Sasa Uhuru Kenyata has got many followers, kwanza Gen Z. Na in fact amekuwa akiwa supportive ba sana. Uliwahi ona siku hata moja akijaribu kusema vijana waache ujinga?
Majua Felix, you're not answering my question. Umeniuliza alianza lini kusupport au vijana, si ndio? Niambia kuna followers wengi, unaniambia alianza kusupport lini. Sasa huyu msee alianza kusupport majenzi according to my view tangu campaign, kwa sababu in fact tangu serikali ya saa hii ianze kuonyesha dalili zenye ziko questionable. Na kama alikuwa na support basi venye walikuwa nauliwa na walikuwa na abductiwa, mbona kwa anaongea? Mbona akasema to stop killing the Gen Z people? Zulfa, let me tell you that question. Umesema he has been supporting the Gen Z. Yeah, no, that is what you have said, yes, that he has been supporting the Gen Z tangu wakati wa elections mpaka maandamano. Sawa? Maybe sawa basi. Tumesema ange toka hiyo time aseme that aseme ati let us fight for our thing, let us do this. Ikura angesema hivyo because inge fuel. Ingekuwa kama fuel. Si ndio? So mbona basi angekuwa like, you know, let us stop doing this, let us stop killing the whatever, let us do this, let us do that this. That is the same statement. It is similar, just like angesema itisimama na watu. Yani simama na simama imara bado. These are two different things. That's why nilikwambia aje. Take ni kama kusema like end abductions. There's a difference between kusema end abductions and fight for your rights. These are two different things. Na mimi nimekuambia kau maybe ulinielewa vizuri. Na mimi nilikwambia kuna vitu zingine yule mzee hawezi sema in public during that. Na yeye akaanza kusema maybe aliwaita mahali akawaongelesha. Kwani wakati Ruto alienda kwake angemuongelesha? Let me ask you a question. Unajua si vitu zote zenye zinaendelea tunaona kwa kamera. Now, sawa? Fiti, he has a sensitive position. He couldn't speak to fuel more fight, yes? But then let me ask you. Then if we don't speak up, who's going to speak up? If we do not speak up, and if we create excuses of why we shouldn't, like I won't speak up because taki kufuel ikitu. But whether you're fueling it or not fueling it, it is still happening. It is still happening. Bado watu wanauliwa, whether you're talking or not talking, it is still happening. So uko tu pale. So if you don't speak up, then who will speak up? If someone hata jitoa tukidate aseme wacha niongee basi, then who will? Tukianza kuwa like sisi sitaongea. Like naona kama wale wababa ambao walikuwa pale, ule madama kichapwa wanasema mimi sitaongea basi ndo asichapwe sana, but at the end of the day anachapwa. Hebu soma comment ya Kim. Hebu soma comment ya Kim hapo hivyo uniambia amesema nini. Naona Kim nyingi. Which one specific? Angalia hiyo, anasema Uhuru ako top. Umse ni mobilizer. Sawa? Si amekujibu. Ebu elaborate that sentence. I want to understand it. Maybe I don't understand it. Amesema pia msiguse Murima. Uhuru is a game. Amesema nini? GEM. Game. Precious thing. It is a precious thing. It's a precious thing. Yes. Zulfa. You see, when now the questions get really difficult, is that moment where like let us not talk about it? No. That is not the point. The point here is Uhuru is a public figure. Na chochote chenye anaweza mention my friend. Anyway, I tell you, Kenya ingewaka vibaya. Kumbuka Raila alikuwa kwa side ya Gen Z. Uhuru akaika kwa side ya Gen Z. Are you sure tena Kenya itabaki kwa Kenya ama kila kitu itakuwa imeharibika? Walienda hadi parliament
wakakaa kwa kiti yenye iko very honored by the way, kwa sababu ya maasira. We Zulfa, the moment yule mzee angejaribu kutamka chochote hivi, be sure with me, we could have a different face of Nairobi. Hajatamka kitu jana. Alitamka wakati tension seed intense kaila. Also but tuko sasa Felix tuko poa. We are not okay. Unajua saa hii ni abduction zinaendelea kwa mfano and killings. Na huko ni maandamano plus kupora plus abduction plus killings. Wow. Vitu mingi. Wow. Sasa angesema ange intensify that situation. Na the situation ikikuwa intensified obvious atachoma huko juu. So the best thing he could do, silence is the best response you can give to people who you think are not some people you can think with. Uhuru ana shida. There's one thing that you're not getting. Ana shida ya kutulia kwake. No. If there's one president and I've told you before you began this, one president kwa sema hata achukue tu hii staff ibaki yeye ni tyrant. Achukue tu tujuange kitu hii kiti ni akina ni ya Uhuru, after Uhuru is ngena is someone else. That is good. I'm just asking. Why mbona ameongea sahi? I'm not against the man. I'm asking. Mbona ameongea sahi? Mbona hakuongea ule wakati? And I'm not getting answers that I can really understand. That's why I'm asking that. Amekuja sahi kwa sababu this is now the right time we can tell people those things. Yes, this is the right time he can stand before people and speak, but not doing that. Nimekuambia, umeniuliza why, si ndio? Okay, na mimi nimekuambia the reason is this is the best time. The best time to do what? To deliver that message to people. This is the best time for us to fight. No. To deliver that message to people. And akitupa that message could be okay if he could give that message earlier, the message could turn an insight, na hiyo itakuwa kesi nyingine. Yes, unless you can convince me in any way. You have not answered my question. Nimekuanza Zoro. No, you have not. Nimekuambia he decided to sound it. What is the difference? I don't know what is the difference. I don't know the difference is that right now tension haiko so strong kama ile time. Ile time kulikuwa na abduction, kulikuwa na killings, kulikuwa na maandamano, kulikuwa hadi na robbery zenye zilikuwa zinafanyika kwa streets. Halafu tena ongee. Ingekuwa shida. I'm telling you my sister, ingekuwa shida kubwa, si hata kidogo, kubwa. So do you have the speech of Ngina speaking? Aliongea wapi? Umeambiwa na picha aliongea hapo jana. Aliongea before babake aongea.
Anyway, I can't see it. Unless Peter tuambia aliona wapi. But kwa saa hii Zulfa, don't even kujistress, kujiuliza maswali mengi eti mbona. Kwa nini sasa? As in, the more you ask yourself questions, the more you get clear answers. If we assume things, then tuna assume too. Then na mimi nimekujibu aje? This is the right time umse anaweza ongelesha watu. But not during the period whereby watu wako high, watu wako na maasira. Zulfa iwezi make. Hiyo ni incitement straight. Hebu tuambie kitu bana. Kuhusiana na anything ara ya kusema at this point, because I'm not getting an answer, so that is the thing. I'm not getting a clear answer. I have told you about the guy from parliament, ule wa Mwananchi parliament, yes? He was abducted and released yesterday. And you want to tell me that things are calm, things are better? In fact, mimi on my own view, nikiangalia things from June, they are getting even worse and worse. Things and then you tell me that Mr. Uhuru couldn't speak back then. I don't get it. I don't get it at all. Vitu zingekuwa worse vile unasema umse angeongea. Ama maybe zingekuwa na difference. Angeongea kabisa, I'm telling you. Unajua like hii si kitu rahisi hivyo vile unadhani. What is easy with everything right now, Felix? Hakuna kitu rahisi hivyo unadhani. Exactly. Kwa sababu lakini Zulfa si kubaya. Do you think like kuongea kwake sasa kungeleta solution during that time? Ingekuwa more worse. Ingekuwa worse. Yes, when niangalie, lakini hiyo ndio ukweli. Okay, sifiku kuangalia sasa. Ingekuwa more worse. Yes. So says it a great difference. Sai watu wanaweza msikiza. Wanaweza msikiza. Then awangemsikiza. Nani anaenda kumsikiza? Wengine wanaendelea kubeba mitungi ya wenyewe ya gas. Wengine wanaendelea kubeba sijui ni pombe. Uliona lakini zile vituko zilikuwa zinafanywa. Yes, wengine wanaua wengine wanakuwa abducted, wengine ilikuwa hivi. Hadi jeshi inakuja kufunguliwa. Do you know that thing was discussed somewhere? Hiyo ya jeshi kufunguliwa. Zulfa, that won't make. Ainge make my sister.
angesimama kusema wacha kuua watu sijui nini. Si rahisi. Anyway, unless kama uko na swali la kuniuliza au niulize nitakujibu. Sijajibiwa swali. So at this point I think kuuliza any other question. In a get very political take. So the thing is, there's that guy Songa ambaye he was abducted. I don't know if you've heard about that. Nimesikia vitabu amesema amekuwa na hiyo story akasema that he's been released though after some time. Just continue, Felix. Anyway, guys, if you really need to help me explain this issue to my sister here, juu naona anaweza ninyonga hapa ama nimeze. Yani hataki hata kunielewa. Please, kuna namba hapo kwa screen. Hebu piga simu WhatsApp. Uone kama unaweza peana point yenye either inani question ama yenye namuuliza. Sababu mimi Zulfa nimejaribu kukuelezea ni kama you don't understand me. Peter amejaribu kutype hapo hivyo vidole vimechoka. You don't want to understand us. Yes. Anyway, nambari ya simu ni 07 plus 254 7416 234 89 416 07416 234 89. Call hapo hivyo. Ujaribu kuelezea huyu pia opinion yako ni gani. Hebu ulize hilo swali lako lenye unataka kunichoma nalo. Alifanya nini? Nasema ulize hilo swali lako lenye umezingatia hivyo sana, so that mtu asikize vizuri tena vizuri if possible. When I look at the comments here, yes, I see there's Okay, tuanze na Peter Kimani at Kim yes tell Azulfa anagusa Kingpin wetu, they sent him to Gatundu Ichaweri, Azulfa tukome ama we occupy you. How do you occupy me, Peter? And then there's Kim then there's Alex Joroga sema Uhuru amefunguka. Peter Kimani is saying no, Kim sema ati mtu anachukia Uhuru should be an enemy. Uhuru is the kingpin. Then there's Kim again sema angeongea kitambo because he was a scapegoat. Walisema yeye ndio alifund Gen Z. He never bothered to respond to them. Uhuru is a gentleman, we asiguswe. And then there's Peter Kimani saying exactly what I told Zulfa. It was accused of funding Gen Z. And then Peter Kimani saying Zulfa changed the topic and people are left in. And we can't just change the topic because it is making people uncomfortable, Peter. I want to know, what is the difference between now and then? Kama then he was accused of and you know, I want you guys to really understand, I have nothing at all against Uhuru. I'm just like, what is the difference between now and then? Nasema then he was being accused of funding Gen Zs. Sisi vile bado ameongea hata ambiwa bado amefund. Like the same way that ameongea sahi, he could have spoken back then because he has a lot of power actually. Mmesema ana mobilize a lot of Gen Zs. He could have spoken back then. Like, who cares if they're saying he's funding the Gen Zs? You know, as long as anasema yaachwe, anaongea, ana encourage. And with I really need you guys to really understand, I have nothing against that man. I love that man. I just want to know what is the difference between now and then. Msiseme eti alikuwa ana accuse of funding, because bado hata saa hii ataambiwa is funding them, but either way angeongea to the same way back then. So anyway, mimi kitu yenye ninaweza ongea ama kusema is that
He's a good guy, by the way. That he is. And you guys mnaongea ni kama we are attacking Uhuru as a person. No. I am not attacking Uhuru as a person. Najua you are not attacking asking him. that, like, he is a powerful person. Vemesema is a powerful person. Sawa, like he is ni mobilizer hivyo vitu zote mnasema. Like inauliza mbona ime take long. Juu mnasema mnanipea excuse ya position yake Africa ni sensitive. Mnakaa mnasema ya kwamba he was accused. What is the difference with now? He could have spoken just back then, because bado na sasa ataambiwa tu the same thing. Like ndio huyo sasa ameweza kuwafund tena, ndio maana nawaambia hivyo. But the thing is, nimechoka kushinda nikielezea. We have roughly 5 minutes to finish. So say what you say, we finish the show. Thank you guys for joining us, and I really appreciate. But the fact is, Uhuru Kenyata could need, if possible, to avoid a lot, you see. And wherever maybe you feel that he messed up, I'm not feeling it. I'm asking a question. I'm talking to these people. I'm asking a question. You're just asking a question yenye ushajibiwa already. Sijajibiwa any question. Zulfa, wait, nikuuliza swali. Eh? Look at me. Unaweza ni convince aje tumejibiwa ama hujajibiwa? How can you convince me eti hujapata? Wewe ni convince nimejibiwa. Guy. Tani kusome. Uhuru is a political intellect. Sawa? Keeping of the limelight was one of the best decision for him. A clear indication of a book named Laws of Power. Sawa? Uhuru is Gachagua. Huyo aguzangwi. Huyo aguzangwi. We, he's our babes. Thank you so much bro. Hapa bro, nilikuwa nimezama ndani ya dimbwi fulani yenye I cannot even breathe. Uhuru is not Gachagua. Uhuru is not Gachagua. Hivyo ndio ameongezea, ni kama amerekebisha kitu hapo. So Zulfa, whatever maybe happened, na Uhuru wa kuongea imaanishi maybe eti alikuwa ana uwezo wa kuongea. Sawa? Kulikuwa na mambo mengi yenye alikuwa anataka kuavoid, na kulikuwa na mambo mengi alikuwa anataka yasifanyike through his own speech. Yes. So thank you so much guys for joining us. My name is Felix Andrew. I really appreciate for you to join us, for joining us in our morning tea show, and we are ever here from 8 a.m. up to 10. Tukutane kwa hiyo show yenye inaenda ku come up. Sema nasi. All the best. Thank you so much. Back to you Zulfa. Yeah, so this is Kenya News Alert. I'm your host, House of Zulfa. Karibu sana. Yeah. I want to say goodbye.